అరే ఎంఎఫ్ఎస్ నన్ను కొడుతుంది, ఎంఎఫ్ఎస్ నన్ను కొడుతుంది, ఎంఎఫ్ఎస్ నన్ను కొడుతుంది, ఎంఎఫ్ఎస్ నన్ను కొడుతుంది. ఒక చారిటీ దగ్గర ఉంటే మూవ్ అవుతుంది రా, అది కూడా తెలుస్తుంది ఆరా. మీరు ఎట్లా వచ్చిండ్రు గోల్డ్కి? అరే అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ జీరా అంటున్నారు, అసలు తీయనే చేయట్లేవు. వీడని తిట్టిండు, వీని ఈరోజు ఇట్లా వీని మ్యాచ్ ఓడదెంగాలని అంటూ చెప్తాను తెలుసా. ఇక్కడ వీడినోడు చూడు, అరే ఇక్కడ వీడినోడు వీని కొట్టు. క్యాష్ స్ట్రెస్ అవ్వకుండా ఎలా ఆడుతున్నారు నా అంత స్ట్రెస్ తాగుతూ? మాకు అలవాటు, మాకు వ్యాలరెంట్ నుంచి అలవాటు మాకు. ఐరన్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, మీరే కొట్టాలి ఇప్పుడు. ఏం చేస్తుంది నథింగ్, నువ్వు ఇక్కడికైనా డాష్ ఇస్తున్నావు. చూసావా ఐరన్ మ్యాన్ కి హల్క్ బూస్ట్ వస్తుంది. అరే వీని కొట్టాను రా రే, వీని కొట్టాను రా రే. అరే మాకు హీలర్స్, అరే మాకు హీలర్స్ అయితే, అరే హీలర్స్ అరే కొడుతున్నారు రా. వాడు ఒక్కడితో వెళ్ళిపోయాను అటు సైడ్ అయితే. వాళ్ళు హీరోస్కి వస్తారు, వాళ్ళు హీరో సైడ్. యో హల్కా చేయి మా సైడు. ఒక చారిట్ దగ్గర ఉండండి అయ్యా, మూవ్ అవుతుంది. అదే కదా, ఒక చారిట్ దగ్గర ఉంటే మూవ్ అవుతుంది రా, అది కూడా తెలుస్తుంది ఆరా. మీరు ఎట్లా వచ్చిండ్రు గోల్డ్కి? మరి ఏం చేయమంటావురా మరి? వచ్చిండు ఇచ్చాడు. నైస్ వన్. ఇక్కడ 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 నువ్వు ట్యాంక్ దగ్గర ఉండు. నేను చచ్చిపోయినా. అరే హీలో సైడ్ వస్తుంది, వస్తుంది వీన్ సైడ్. రండ్రా రే.
అరే ఏందిరా నన్ను స్పైడర్ మ్యాన్ చూసుకోండి ప్లీజ్. Behold the god of thunder! రెండు లిటరలీ రెండు ఆల్టర్లు నేను మిమ్మల్ని కాపాడినా. ఇంకో నువ్వు పెన్ బాక్సింగ్ కొట్టాలి కరెక్ట్ గేమ్ అయిపోయింది. ఆడనేస్తుంది. అరే నాయన అది నన్ను ఎత్తుకొని వస్తుందిరా, కిడ్నాప్ చేస్తుంది అన్న. ఇది దియా నెక్స్ట్ తీయవా నెక్స్ట్ తీయాలి నెక్స్ట్ తీయవా. గేమ్ అవుతుంది వెళ్తే వెంటనే అయిపోతాను అక్కడ బాటిల్ బయట తీసుకోలేదు. ఆడ వాడిని కొట్టరాదు. ఆ నెక్స్ట్ తీయరా. అరే నాయన నెక్స్ట్ తీయండి రా. Maximum pulse! వాళ్ళు హీలర్స్ ఫినిష్ అరే అప్పటి నుంచి ఆ నెక్స్ట్ తీరా అంటున్నారు, అసలు తీయనే తీయట్లేవు. గేమ్ అసలు హీలర్స్ ఇద్దరు నేనే టీమేట్స్ అందరూ ఒడి అమ్మా. అరే నన్ను కిడ్నాప్ చేస్తుండ్రా వాడిని కూడా. నా ఇది ఎన్ని పరకులు తీయండి రా. ఏందిరా అంత లఫడాలా ఆడుతున్నారా మనం. వీణని తిట్టిండు, వీని ఈరోజు ఇట్లా వీని మ్యాచ్ ఓడదెంగాలని అంటూ చెప్తాను తెలుసా. అరే నెక్స్ట్ తీరా నువ్వు. ఆగు మమ్మీ వద్దు. ఈ సెకండ్ టైం రాదండి రావడం. సైడ్ మీకు సైట్లో ఉండు, నువ్వు ట్యాంక్కి దగ్గరలో ఉండు. ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కడ ముందు పుష్ చేద్దాం ఆగంటే ఇలాగైతే అవుతావు. Bro, stay on the card, bro. It will move fast. You get a web it, you get a web it, you get a web. నేను కాడుతా ఉన్నా. Pride of the neighborhood. హలో. Final 10 seconds. Almost there. Don't turn back. టెన్షన్ అవుతుంది. బాటిల్ పైన You'll have to keep fighting until we have a winner. అరే స్కార్లెట్. My time to shine. You owe me one. My time to shine. అరే పైన ఉన్నాడు రా వాడు. లోకి పైన ఉన్నాడు. Checkpoint. Keep up the momentum. I feel like I'm being watched. Glad to help. You're halfway there. అరే పైన వీడున్నాడు. Completely stuck to that. Watch yourself around here. My time to shine. I feel like I'm కాట్ being కాట్ watched. కాట్ में stay. Almost there. Don't turn back. Us against the world. ఏం భయపడకండి నా ఉంది.
కొట్టరా రే. మీకు నువ్వు స్లోగా ఆడరు మరి ఓపెన్గా ఆడేస్తున్నావు. అరే నువ్వు మరి ఇంత ఘోరంగా ఆడుతున్నారా? ఓపెన్లో ఆడుతున్నావు. హీల్ ఇచ్చుకుంటూ ఆడాలి. అది కాదు అది నీకు వస్తుంది వెయిట్ అరే అరే నువ్వు మరి లోపలికి వెళ్తున్నారా? నువ్వు Dagger's back. వెళ్ళు ముందుకెళ్ళు నీకు హీల్ ఇస్తా. వెళ్ళు ముందుకెళ్ళు, నేను ఇస్తా హీల్ నీకు. We'll have to keep fighting until we have a winner. రాకెట్ ఆగురా నాయనా. Vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. Track this enemy. దా రా స్పైడర్ రా. My time to shine. అరే కార్ కూర్చోక ఆగు నేను అన్న స్ప్రే చేస్తాను ఇంకో ఆగు. Only 60 seconds left. అరే కింద దీరా, నెక్స్ట్ దీరా కింద నువ్వు ముందు. Down to 30 seconds. అరే మనం కొట్టాను. మీకు స్లోగా మిడ్లో ఆడు నువ్వు అటు ఇటు నువ్వు అటు ఇటు పోతున్నావు రా నువ్వైతే. నీ 10 seconds. నువ్వు ముందు యాగ్రో పుష్ చేస్తుంది వచ్చి మీకు ఇప్పుడు వచ్చే స్పాట్ పెట్టి అరే విన్ కొట్టు ముందు. We'll have to keep fighting until we have a winner. My time to shine. అరే ఎమోఫ్రోస్ నన్ను కొడుతుంది. అరే ఎమోఫ్రోస్ మమ్మల్ని కొడుతుంది రా. Everybody needs a hand sometimes. ఇక్కడ వీడున్నాడు చూడు. అరే ఇక్కడ వీడున్నాడు, విన్ కొట్టు. My time to క్యారీ shine. స్ట్రెస్ అవ్వకుండా సారీ మై బ్యాడ్. సో ట్యాంక్ లకు Final score 3-2-2. దొబ్బి పెట్టారా మీరైతే. ద మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ డే ఆఫ్ తెలుగు క్యారియర్ పెట్టేస్తాను నేనైతే. నిజంగా 52 కిల్స్ మనోడు, నాదేమో అసిస్ట్లు 22K హీలింగ్. మళ్ళా మోస్ట్ స్ట్రెస్ఫుల్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ టుడే. ఎగ్జామ్ అయిపోయింది మంచిగా ప్రశాంతంగా ఉంటాను అనుకున్నా నేను. స్ట్రెస్ఫుల్ ఆఫ్ డే ఇదే. ఎలా ఆడుతున్నారు నా అంత స్ట్రెస్ తాగుతూ. మాకు అలవాటు, మాకు వ్యాలరెంట్ నుంచి అలవాటు మాకు. లాంగ్ గేమ్ కాబట్టి బ్రేక్స్ ఉంటాయి కానీ ఇది బ్రేక్స్ ఉండవు. కానీ చాలా స్ట్రెస్ అయితే ఆడాలి. మస్తు అనిపిస్తుంది. కానీ మనము ఇట్లా స్ట్రెస్ అయితే ఆడినాం అనుకో, లైక్ ఇట్ విల్ బూస్ట్ యువర్ లాజికల్ థింకింగ్ తెలుసా. ఇట్ విల్ బూస్ట్ యువర్ బీపీ అండ్ షుగర్.